having with Tom Makui, his two wives, Joyce Makui and Elizabeth Makui, and James Kigera, a family lawyer. We are asking you, would you marry a second wife? Would you marry more than one wife, rather? And what are your reasons? Keep your feedback coming at Grace Kuria KE, at KTN News KE. And now you can call in live just to send in your contribution regarding that discussion. But before I get back to my guests, let's take this story. And nearly a year ago, residents of a town in the county of Kajiado were treated to a rare wedding ceremony where a 27-year-old man decided to walk two of his betrothed down the aisle in a ceremony never witnessed before in the village. Tom Makui, who says he has been inspired by his polygamous father and grandfather, decided to marry two women at the same time in an effort to uphold his family's tradition. KTN's Timothy Otieno with this interesting wedding bliss. With Maasai elders quickly replacing the clergy, two women would say "I do" to one man, and the celebrations were palpable. Although ni ndio wa kwanza, lakini naomba tu mwambie mwenzangu tukae tu vizuri vile tunakaa. It's a wonderful day, a happy day for me, and I thank God. The bridesmaids adorned a different colored outfit, each in support of either of the married women, even as each blushing bride promised bliss and blessings to their husband and the marriage. Huyu amekuja akanikuta tunaishi naye vizuri. Kwa hivyo hata mimi ningependa tu kumwambia tuishi kwa amani na tuheshimiane. Mimi nimeoa wawili rasmi kuonyesha kwamba sina mwingine nje. And so, well into the evening, the celebrations continue, even as the previously shocked gathering now slowly embrace the idea that this man, Tom, sometime in the future, may be hailed either for his bravery or ridiculed for his ignorance. Indeed, only time will tell. Timothy Otieno, KTN News. Indeed, an interesting piece there by my colleague Timothy Otieno on this 3. That was last year, December 11th. Tom, mesema, inaonyesha hauendi nje, ulisema hivyo. Na ulikuwa unatabasamu sana tukiwatch hiyo, kwa nini? Kuna vitu imenifurahisha hapo nikiona, maana unajua sikuwa nimeiona nikiwa hapo sasa hiyo. Nini imekufurahisha? Hiyo dance ya wasichana ni wako na dance vizuri hapo. Ndio kimenifurahisha nimeona. Si eti ile nimesema sina mwingine nje. Unajua watu wengi sasa wanataka kujua kama ninayo ama sina, lakini for now at least umetuambia hakuna. Hakuna kwa saa hii. Kwa saa hii. Sawa sawa, like emphasis on kwa saa hii. Joyce, ukiwatch hiyo clip, inakukumbusha hiyo siku and you were very happy, tumesikia ukisema hivyo. Inakukumbusha nini? Nikumbusha tu hiyo siku. Ilikuwa siku ya furaha. Ilikuwa siku ya furaha kabisa. Elizabeth? Okay, hiyo siku ilikuwa pia siku ya furaha yenye sitaisahau. Ilikuwa siku yangu. Okay. Tom, yes. I just want you to paint a picture for our viewers ya venye nyumbani kuko. Mnaishi kwa pamoja, boma moja, ama kila mtu akona boma yake. Elizabeth na Joyce hapa, asubuhi yako iko vipi? Jioni ukitoka kazi unaenda wapi? Tueleze, tusaidie. Hiyo swali nzuri, asante. Kwangu, I'm the last born kwetu. Mimi ndo mdogo, sasa niko na mzee, niko na mama nyumbani. So kwenye nilijengea Elizabeth pande hii, Joyce pande hii, my mother and my father other side. Sasa kwangu ni kama boma moja tu. Niko boma moja. Lakini hiyo kuniambia vile nakuja kutoka kazi, nakuja tu nafikiria naenda wapi, cause nishajua nilikuwa wapi. Na si eti niko kwa Joyce leo siendi kwa Joyce, no. Labda tu nikipiga simu naenda mahali, ama nisipopiga naenda tu kwangu. Ni kama tu venye hata wengine wanaendanga home. Hata si kwenda nje. Like sasa ni leo uko kwa Joyce, kesho uko kwa Elizabeth,
ama huwa inakuwa aje? Ile tu nafikiria tu vile nikikuja, sitafikiria hata nikiwa gazi, labda nikifika kwa gate. I will think nitaenda wapi, gari itaenda pande gani, naenda. Yeah. Sijajipanga nikitoka eti leo nitakuwa kwa Joyce, kesho kwa Elizabeth. Kwa Elizabeth, kesho kwa Joyce, no. Yeah. Okay. Lakini pia nikisalia kwako, kwa kila kitu kuna zile changamoto in everything, you know, kuna zile highs na zile lows. So pengine changamoto ya kuwa katika setup kama hii ni gani? Changamoto kama msikizani. Jua kwa ndoa haiwezi koza mfurugano kidogo, lakini hiyo ni maisha. Changamoto ya akuwa wawili ni ngumu kwa sababu unaona hata uchumi imeenda juu. Lakini mimi ningependa kuwashukuru manake wanajua kupatikana na kukosekana sometimes. Lakini changamoto yangu siwezi kuambia ni wapi, lakini hakuna changamoto. Hakuna? Uko na uhakika ama hutaki kusema kwa sababu wako hapa? Niko sawa kabisa. Uko sawa kabisa. Elizabeth? Okay. Kwa sasa hakuna changamoto unless kama itakuja baadaye. Kwa sababu sasa hii tunakaa tu kama kawaida. Yani hajai tupagua. Kama ni kushuka nywele ama kununua nguo ama nini, tunaenda wote pamoja. Hakuna mmoja mwenye ataambiwa leo ni wewe ndio utaenda kushuka nywele, mwingine abaki. Hakuna. Unajua sasa hiyo ndio itaizaleta shida. Sababu ukiona mwingine anafanyiwa kitu na ufanyi, utafikiria aje ama utasikia aje? Utasikia vibaya. Lakini kwa sasa tu balance tuko sawa. Hiyo ni hoja muhimu sana ambao umetupa. Manake kama nilivyosema tukianza, mavazi yenu hata yanafanana, mnakaa you know madada sisters. Kwa hivyo mkienda kushop huwa is it on purpose? Mnachukua nguo ambazo zinafanana? Si lazima lakini ni uamuzi wetu. Unajua mkielewana ni sawa. Lakini unajua sasa tukiwa na tuelewani kindani, utaizaenda tu mwingine anunue hii nguo utaki hiyo sababu amevaa, ama ashuke nywele huwezi shuka hiyo sababu ameshuka. Lakini tukielewana iko sawa. Okay. Joyce, kumekuwa na any challenges ama uhusiano wenu sasa especially wako na Elizabeth? Okay, changamoto ni saa zile ambayo hatuna kuelewana ndani. Lakini kwa sababu tuko na umoja na kuelewana, hakuna changamoto. Kwa sababu changamoto inaingililia saa zile sisi hatuelewani wenyewe. Yeah. But hakuna. Tuko sawa. Okay. James, let's get the legal aspect of all this, because so far we talked about, you know, the traditional type of marriage, the customary. But what other types of, you know, marriage are allowed in Kenya, the kinds of marriage that we have? Well, the Marriage Act provides for the customary marriages. There's also the Islamic marriages, civil marriages, Christian marriages, and Hindu marriages. So if someone feels comfortable, like the ones who have stated on Twitter that they are Christians and they will only marry one wife, the law provides for them. They can marry through a Christian marriage. There are those who go to the AG's office to marry through the civil marriage, and the Hindu marriages. And those three are the ones that do not allow polygamy. They're monogamous marriages. So once you contract a marriage under Christian, civil, Hindu, you're not allowed to marry another wife. Yes. But for African customary marriages, you can marry as many wives as you want, so long as you satisfy the conditions as per the community. And for Islamic marriages, there are a maximum of 4 marriages, 4 wives, that is. Yeah. So that's how they all, you know, relate, exactly, right? Yeah. And I remember, you know, when we took the break, you were telling me, again, all this has to be the consent of especially the first wife, if she is there. Yes, for polygamous marriages, African customary marriages, and to some extent the Islamic marriages, all of them are potentially polygamous. Now, the issue of consent varies from community to community, but it's a requirement for the person who is getting married to give her consent or his consent. In some communities, the first wife has to give her consent for other wives to come in. Yes. Let me pick your mind on this. There's a comment from one of our viewers here on Facebook, Fred Rick. He says, there's no love, we all pretend, so get as many wives as you can, more women, more wealth. What do you think? Yes, he's allowed by law
to get as many wives as he wants, so long as he subscribes to a certain African custom or Islamic. More wives, more women, more wealth. Yes, particularly more men, that. more wealth. Maybe, yeah, because marriages are there to bring people together and help each other in setting up a home, and economically you can help each other out. But as he said, sometimes the man has to be the one to provide in most African customs. So it doesn't necessarily mean more wives, more money. It may mean more spending for the husband if they go the traditional way. But if he wants more wives and is capable of handling and taking care of them, and he thinks that they can assist, well, he's allowed to do so in Kenya. It's up to him. Yeah. Okay. Tom, unakubali? More women, more wealth. John is a support. Kwa nini? Just do kama nitajibu. I'm not sure. Basi tunakuruhusu. James, let me come back to you because there's this really ugly, I would call it that, divorce case that we've witnessed, I think a few months ago. Of course, we won't go deep into it because it's still in court, but it's concerning, you know, the Meru Senator, Mithika Linturi, and his wife, if I would call her that, Mary Kitani. And, you know, there's that contention of, were these two married or not? At what point, I mean, how do we get there, you know, to a point where the wife is now claiming that we were married, but the husband is like, well, show us the proof. There's proof of, you know, photos of that day, and there's testimonials from even the pastors. But then the question is, where's the certificate, you know? Yeah, in fact, it's very good that you've stated that. Where's the certificate? Nowadays, there was a regulation that was passed through the AG in 2017 that all marriages have to be registered in Kenya, be it customary. So for them, even them, they have to go, and there's a process, but they have to register their customary marriages, so that now we don't have such issues like the case that you've mentioned. But if you have a dispute like that one, there are elements that you have to prove in court. Like you said, celebration, was there payment of dowry, elders, you have to come with witnesses to confirm, was there a consent. But now, if she's saying that she's, if now the man is saying he was not married to her, you have to look at, was she the second wife? And I believe that was the issue, she was the second wife. Yes, yes, yes. How was the first marriage contracted? That's the question. Was it a civil marriage, Christian marriage, an African marriage? Yeah, so if it was a Christian or civil marriage and it was registered, then the second marriage becomes void because, like I said, those marriages are monogamous. So you cannot contract another marriage if you're in a civil and Christian marriage. But now that's subject to evidence in court. However, if it was a customary marriage, the first marriage was a customary marriage, then you have to satisfy under the Meru or now Kalenjin, because the other one was Kalenjin, laws that you satisfied the requirements for a customary marriage within that community. So there may be the issues of dowry payment, celebration of that marriage, consent from first wife, and such things. Yeah. So that's up to the judge. Up to the judge to decide based on the evidence that will be provided in court. Yeah. How do we avert this? How do we avoid, you know, it's unfortunately for them, you know, there are people who are known, they're public figures. Perhaps that's why we all know of this case. But I would assume there's so many of such cases that, you know, we don't know about. So how do we avoid this? Registration. Registration That is of the only marriages. solution. Once you have a certificate, well, there it is. Unless now someone can come and claim fraudulent marriage, where you lied to someone, you misrepresented yourself and basically fraudulently led them into that marriage by not maybe disclosing some material facts. However, registration will solve the whole issue. Yeah, because now you'll be having a certificate and it's up to, and there has to be that signing and consent. So it's up to you now to come with other factors to disprove that certificate. But the certificate, the registration basically solves or will solve all those issues. Yeah. Okay. Like Tom, kwa hivyo kwako mambo yote iko sawa ni if I would assume, you know, seeing that mlikuwa na hiyo white wedding na kama jinsi James hapa anatueleza kuhusu registration, right? Wewe sioni kama utakuwa na changamoto yoyote kuhusu hiyo. Sitakuwa nayo. Itakuwa sawa. Okay. So Elizabeth, pengine
ukiangalia zile future plans, manake wewe wakati ambapo ulipata kumjua Tom, you said you knew him for 3 years kabla ya mfunge ndoa. So ile ukiangalia in future, kwa sababu sasa alileta Joyce hapa, ile maisha yenu ya, I hope ni usoni, I hope I'm right on that, unaona itakuwa vipi? Naona tu ikiwa sawa. Bora tushirikiane naye. Itakuwa sawa, haitakuwa ngumu. Joyce? Ni sawa, bora tu tuelewane na tuweke netwaje sasa ndekaje maono pamoja. Yeah. Wewe ukiona unaona mtakuwa like wapi, like in the next 5 years in terms of kujengana, in terms of uhusiano wako na Elizabeth? Okay, tutakuwa mbali. Kwa maombi yangu will be far. Yeah. Okay. Na maono itakuwa na yani maono ya mbele ni nzuri. Yeah. Okay. James, if I could come back to you, and I'd like you to take us through, some of the personal experiences you've had, some of the cases that you've had. What are some of those, really ugly ones that you can talk to us about? Basically, when talk of ugly, I believe it comes to issues within the marriage. Comes to when you're divorcing, issue of property and distribution of the same, and also the issues on succession. Say now the husband passes on, how do the parties divide the property? Now when you talk about division of matrimonial property, there has to be a divorce first for that to happen. So the divorce has happened, now you're dividing the property, and parties are not in agreement as to how they're going to distribute the property. So sometimes it's left to the court to decide on the contribution of each party. Now you see now like this, in this case where now you have 2 wives, but for him now he said moja ako na boma yake, mwingine ako na boma yake. The one with their now say, let's say he has divorced the first wife, is going to divide that boma, the first boma. And now the issue is now on contribution. How much did she contribute? Did she contribute some money towards the acquisition of that property? Or did she indirectly contribute towards the development of that property by taking care of some of the family needs and then allowing him not to focus on maybe buying and building, maybe how she was taking care of the kids. Unfortunately, we don't have a formula on the indirect contribution, so it's left with the court to decide. But yeah, those are some of the ugly cases when there's the issue of matrimonial division, property division. Yeah. And then when it comes to succession, now you find now the households are fighting over the property. I usually say it's good for, now if I was to ask anyone here who has a will, you'll find that maybe 1 or 2. And people assume that when you're writing a will, there's that stigma that is put on a will that, oh, you're Nilana, you're just bringing a curse to yourself. But no, you're solving an issue that will come at some point and it's inevitable. But if there's no will, now the court has to divide amongst the households on an equal basis. Yeah. So those are some of the ugly issues that come with, not ugly per se, but strenuous issues that come with polygamous marriages. Yeah. And it's actually good that you've mentioned, about the property, because there's so many cases that you've witnessed, for that matrimonial property act, right? Yeah. But then it's not all gloom. There are those, it's not every day that you get to witness those ugly incidents as a lawyer. Yeah. Sometimes, parties do agree on how to distribute the property. It will be weird to find there's a prenup in a matrimonial, in a polygamous marriage. Yeah. But yeah, it's not always ugly. Parties can always sit down and agree. There's mediation nowadays, the court annexed mediation where parties do not agree. They appoint a mediator, sit down with the parties, agree on how to divide, instead of having this adversarial system where one party will feel left out, that is. Then the second one on succession, wills solve all those issues. But now when someone is writing the will, they have, when they're going to the lawyer has to be very clear on
reasonable provision. So you find sometimes if he was to decide on writing a will, he will give one family and leave out the other family. That family that has been left out can always challenge in court. So I would advise whenever someone is writing a will, let there be reasonable provision for all persons involved. Yeah. Okay. Tom, nikirejea kwako, manake ulitueleza uko na watoto watatu. Hao ni wake Joyce na Elizabeth ama iko vipi? Okay. Kwa hivyo sasa uhusiano wa watoto, mfano watoto wake Elizabeth na wake Joyce uko vipi? Kwanza nikikuuliza before ni ongea na wao. Ama unaona kama kuna ile shida ya, unajua labda saa ingine watoto wanaweza kuwa na shida na huyu mke mwingine? Watoto wangu hawana shida. Kwa baba nikiwaona, na hata hawana shida, manake watoto wa Elizabeth wakikuja kwa Joyce hata wanaweza lala, wanaweza kula. Sometimes Joyce anaweza pata kuweza kupanga kazi ama Elizabeth akienda anamwachia Joyce, Joyce akitoka anamwachia Elizabeth. So hawana shida. Wako na umri upi? Kwa watoto singependa. Acha nikusaidie. Elizabeth, labda unaweza tueleza zaidi ile tu bracket, unajua unatuambia labda more than 10 ama wamefikisha 18, kitu tu kama hiyo. Acha akusaidie kuhusu watoto, pengine umri wao, kama utaki kutuambia wako labda 13, unaweza tuambia labda wamepitisha umri wa miaka 10 hivyo, na pia uhusiano wao sasa, kwa sababu unajua anatueleza kuna wale ambao ni wako na kuna wengine ambao ni wa Joyce. Okay. Watoto bado wako wadogo, wako wakubwa. So first born wetu wako 7 years, mwingine wako 4 years. Lakini wote wako sawa. Utaweza wakuta wakikaa pamoja, utashindwa hata huyu ni wa ile nyumba ama na ile nyumba. Juu wanakaa tu pamoja. Utaweza kuja wacheze kwa nyumba moja, wakule. Kama ni kwenda kulala, wataweza lala pamoja ama wataweza kaa, mwingine aende kwao. Hivyo wanakaa tu kipamoja. Okay, Joyce? Watoto hawana shida cause unajua vile unamfunza mtoto ama vile anaona ndiye atakuwa. Sasa ukionyesha mtoto unampenda, anajua tu mtoto unajua anajuanga tu mahali anapenda. Wakikuja wanakula kwangu, wanacheza, wanalala. Ukikuja hata huwezi jua ni yupi wa Eliza, ni yupi wangu. Wako tu pamoja. Ya wako sawa. Yeah. Okay. Let me now get your closing remarks, na pia tutazungumza kidogo kuhusu ile sensor. Manake ilionyesha kwamba bado wanawake ni wengi kuliko wanaume. If I would get the correct statistics here, 23 million males and 24 million ni wanawake. And there are so many people, even on social media, they started saying, it's now time for, men to get more wives because clearly the females are many compared to the male. Let me get your closing remarks. If, someone out there wants to be in such kind, of a marriage setup from the legal perspective, and also you could comment a bit about those hilarious jokes that we've seen regarding these census results. Yeah, to some extent I would say polygamous marriages will assist basically in solving that issue where now the women are more than men. We are allowed by law to marry more. Yeah. But remember the issue of consent, and it has to come from you that you're willing to contract such a marriage. What I will say is, the funny thing is, you'll find that most divorces are within the Christian and civil marriages. I'm not advocating per se for African customary marriages, but you'll find that there are less disputes in such systems. So, yeah, the law allows, and I think they are more happier in polygamous marriages based on the cases that we have. And if you want to contract a polygamous marriage, you are allowed to, so long as you satisfy the conditions as per your community. Yeah. Okay. Elizabeth, kama kuna mtu ambaye anakutazama kwa sasa na pengine mume wake ameeleza ile interest in bringing mke wa pili, unaweza mueleza vipi? Okay, mimi ndaweza mwambia usijali, mumpe tu amlete, sababu ukimkataza obvious ataenda tu kumfuata nje. Na afadhali amlete nyumbani, mkae naye ndio at least uone kitu anapewa,
than achukue tu aenda amlete huko nje na ujajua na huu unakosa hapa nyumbani. Kwa hivyo akifanywa hii hata huu unafanywa hivi. Kwa hivyo mwenye anaambiwa hivyo ama anaambiwa ataletewa mwingine, mkubalie tu na maisha itaendelea. Okay. Na kwa mumeo kwa sababu yuko hapo, unaweza mwambia aje unamshukuru labda kwa sababu ya kuwashughulikia, is he taking good care of you, you know? Unaweza mwambia aje yuko hapa? Nitaweza mshukuru tu kwa sababu unajua sometimes kwanza kwa kimila yetu tuseme Kimaasai, ataweza mlete bibi wa kwanza, tuseme mimi ndio wa kwanza, alafu amlete mwingine. Obvious kwa lugha, kwa tribe yetu ataweza mwacha huyo wa kwanza aende kwa wa pili. Kwa sasa sijamuona unless kama atakuja kuwa na hiyo. Na nasema sana for now. For now. For now. Okay, Joyce, I'll get back to you Tom. Lakini Joyce, kama kuna mtu ambaye anakutizama na sasa anaelezwa ya kwamba niko na mke ndio, lakini hata wewe nakupenda, hata wewe ningetaka uwe mke wangu wa pili, utamweleza vipi? Inategemea na vile hata yeye amechukulia uzito ya hiyo love yenye uko nayo. Okay, so mimi naweza mwambia tu vile mtaelewana inategemea na yeye, so follow the desire of your heart. Yeah. Okay. Na pia wewe, it's only fair, ujumbe wako kwa Tom yuko hapa na kusikiza. Okay, mimi namshukuru tu. Okay, kwa mbali tumefika, ninamwambia tu Mungu amsaidie na tuishi kwa amani na upendo uzidi. Tom, kuna comments nyingi hapa, wengine wanakubali kwa sababu tuliuliza watu kama wanaweza kubali kuwa more than one wife na sababu zao. Kwa hiyo kuna wale ambao wanakubali na kuna wale ambao wanapinga. Kwa hivyo unaweza waambia aje? Maanake sasa wewe hakuna haja hata akakuuliza hiyo swali. Umesema tayari tunaona uko na wawili na pia unasema for now, kumaanisha kunaweza kuwa labda watatu ama wanne. Wakicheza nitaongeza. Sawa. Wamesikia. Kwa wale ambao wanataka kuoa, labda wanaweza ona Tom ameoa wawili, ako maisha mzuri, hapana. Ama unaweza kuwa na mke mmoja, mkosane kwa nyumba, unatoa example na Tom. Si nzuri. Kwa sababu mimi sijaoa kwa sababu tumekosana na Elizabeth ama tumekosana na Joyce nikaleta Elizabeth. No. Ukiwa na mke wako mkae vizuri. Kama umeamua ni mmoja, tafadhali tusikupate nje na mwingine. Kwa sababu sisi ama tuseme sisi wanaume tunapenda kudanganya sana. Ukikuja kwa nyumba, ukiona simu kama hii unaweka kwa meza, lakini unainamisha chini. Messages zinakuja ni mingi. Hawa ni wakina nani, unataka kuwaficha. So ukitaka kuoa, ukuseme tu unaoa lakini muelewane, lakini usifanye kama vile Tom amefanya kwa sababu unaweza jipata kwa mtu. Lakini uko sawa. Niko sawa. Na sasa utawaambia aje? Nawaambia wasijaribu vile nimejaribu, lakini wakitaka kuoa kwanza waelewane. Sasa kuongelesha hawa wangu kwa sawa, hata nimesikia wenye wameongea, kweli nafanya kazi mzuri. Kwa roho yangu mimi nimesikia furaha kwa sababu hakuna mwenye amenungunika. Unaona kama kunayo hii mwaka moja yenye tumekaa tungesha furugana, lakini nashukuru Joyce pamoja na Elizabeth tumekaa pamoja. Tunashirikiana pamoja. Kama kuna shida watu wananiambia. Kuna swali ulikuwa umeniuliza hapo mbeleni, asubuhi nikiamka kama nimelala kwa Joyce nafaa kwenda kwa Elizabeth niwaone watoto wenye wamelala huko na yeye. Nikilala kwa Joyce ama kwa Elizabeth naamka kwenda kwa Joyce asubuhi. Ama niletewe chai nje na tukae wote. Yeah. Na obviously unawaahidi utaendelea kuwalinda, kuwashughulikia kila kitu. Kabisa. Okay, thank you so much. So asante sana. Joyce Makui, Tom Makui, Elizabeth Makui and James Kigera, they are a family lawyer. Asanteni sana for